سنشرح اليوم خبرا من موقع VOA. هذا الخبر يتحدث عن الطائرة التي قامت بيلاروسيا أو روسيا البيضاء بإنزالها، وكانت هذه الطائرة ذاهبة إلى ليثوانيا وقادمة من اليونان، وأنزلتها بيلاروسيا للقيام بالقبض على شخص على ما أعتقد هو صحفي، لكن الخبر هنا يقول بأنه اعتقال لقائد المعارضة. Western nations condemn Belarus over hijacking arrest of opposition leader. الدول الغربية تدين بيلاروسيا بشأن الاختطاف واعتقال زعيم المعارضة. كلمة hijacking تعني اختطاف. hijacking. condemn يدين. A passenger airplane heading to Lithuania from Greece landed briefly in Belarus on Sunday. هبطت طائرة ركاب متجهة إلى ليتوانيا وقادمة من اليونان لفترة وجيزة في بيلاروسيا يوم الأحد. فترة وجيزة. briefly فترة وجيزة. أما كلمة passenger تعني راكب. passenger. While the plane was in Belarusian airspace, air traffic controllers told the pilot there was a bomb threat against the plane. They asked the pilot to change direction and land at the airport in Minsk. A military plane also flew next to the Ryanair airplane and guided it to the airport. لا أعرف كيف تنطق هذه الكلمة لأنها اسم شركة جوية. Ryanair airplane أو Ryanair airplane. While the plane was in Belarusian airspace، أثناء وجود الطائرة في المجال الجوي البيلاروسي، air traffic controllers مراقب الحركة الجوية air traffic controllers told the pilot أخبروا الطيار there was a bomb threat بوجود قنبلة على الطائرة، يعني بوجود تهديد قنبلة على الطائرة. They asked the pilot to change direction وطلبوا من الطيار تغيير الاتجاه and land at the airport in Minsk والهبوط في مطار مينسك. A military plane also flew next to the Ryanair airplane. حلقت طائرة عسكرية بجانب طائرة ريانير and guided it to the airport ووجهتها إلى المطار. On board was 26-year-old Raman Pratasevich. He is an activist and reporter who helped organize protests against Belarusian leader Alexander Lukashenko. يعني على متن الطائرة كان هناك شخص يسمى رامان براتاسيفيتش البالغ من العمر 26 سنة، وهو ناشط activist ومراسل reporter والذي ساعد على تنظيم احتجاجات who helped organize protests ضد الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. leader كلمة leader تعني زعيم قائد. Pratasevich and his Russian girlfriend were taken off the plane in Minsk. Officials have not said where they're being held. No bomb was found, and the plane was then permitted to continue on to Lithuania. Passengers told reporters after landing in Lithuania that Pratasevich knew he was the reason for the change of direction in Belarus. قال ركاب الصحفيين بعد هبوط الطائرة في ليتوانيا أن براتاسيفيتش كان يعلم أنه سبب تغيير الاتجاه في الاتجاه في بيلاروسيا، يعني في الأجواء البيلاروسية. كلمة سبب هي the reason تعني السبب. One passenger told the Reuters news agency
that Pratasevich started giving away things like his computer as soon as the pilot told them the plane would land in Minsk. قال أحد الركاب لوكالة رويترز لأنباء إن براتاسيفيتش بدأ في التخلي عن أشياء مثل جهاز الكمبيوتر الخاص به بمجرد أن أبلغهم الطيار أن الطائرة ستهبط في مينسك. One passenger told the Reuters news agency that Pratasevich started giving away things like his computer as soon as the pilot told them the plane would land in Minsk. Michael O'Leary is the head of Ryanair, which operated the airplane. He said he believed that Belarus security agents had been on the plane and followed Pratasevich from Athens, Greece. كلمة Athens هي اليونان. Athens. Security agents. عناصر أمن. Security agents. International reactions. ردود الفعل الدولية. International reactions to the forced landing were strong and immediate. The US Secretary of State Antony Blinken called the incident shocking and asked for Pratasevich's release. طلب بالإفراج عن براتاسيفيتش. release الإفراج عن أو إطلاق سراح. release. نقول كذلك release my hand. أطلق يدي. release أو let me. European Commission President Ursula von der Leyen called it a hijacking, and Lithuanian President Gitanas Nausėda described the incident as a state-sponsored terror act. State-sponsored يعني عمل مدعوم من طرف الدولة. State-sponsored. The EU, which has tried to encourage democracy and attempt to reduce Russian influence in Belarus, is now considering even stronger measures. إجراءات. Some EU leaders called for banning Belarus' national airline or excluding the nation from sports events. يعني بعض قادة الاتحاد الأوروبي دعوا إلى حظر شركة الطيران الوطنية البيلاروسية واستبعاد بيلاروسيا من الأحداث الرياضية. excluding the nation from sports events. nation يعني الأمة أو الدولة هنا. EU members Latvia and Lithuania, along with Britain, went ahead with instructions for their airlines to avoid Belarusian airspace. يعني الدول لاتفيا وليثوانيا وبريطانيا قامت بإعطاء توجيهات لشركة الطيران بتجنب المجال الجوي البيلاروسي. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov was the only voice supporting Belarus action. He said the incident needs to be investigated with clear minds after some time passes. يعني كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هو الشخص الوحيد الذي يدعم تحرك بيلاروسيا، وقال بأن هذا الحادث يحتاج إلى تحقيق بعقل واضح بعد مرور بعض الوقت. He said the incident, الحادث, incident needs to be investigated. يحتاج إلى أن يحقق فيه، يحتاج إلى تحقيق with clear minds. عقول صافية. clear minds. Why did Belarus do it? لماذا فعلت بيلاروسيا ذلك؟ Alexander Lukashenko came to power in 1994 after the end of the old Soviet Union. In 2020, Lukashenko won another election, but opposition groups said the vote was corrupt. Months of protests followed,
more than 34,000 people have been arrested for expressing their views against Lukashenko. يعني فاز لوكاشينكو سنة 2020 في انتخابات، لكن المعارضة opposition أو مجموعات المعارضة قالت بأن التصويت فاسد، said the vote was corrupt. وبعد احتجاجات شهور من الاحتجاجات months of protests، يعني تبع ذلك شهور من الاحتجاجات، تم القبض على أكثر من 34 ألف شخص لتعبيرهم عن آرائهم ضد لوكاشينكو. For expressing their views, arrested for expressing their views، يعني اعتقلوا للتعبير عن آرائهم ضد لوكاشينكو. Pratasevich created a channel on the online messaging service Telegram and helped organize protests. Nearly 2 million people in the country of 9.3 million follow the channel. يعني حوالي 2,000,000 من هذا البلد من بيلاروسيا يتبعون قناته على التليجرام. The Belarus government called the channel extremist and charged Pratasevich with inciting mass riots. وصفت الحكومة بأن القناة متطرفة واتهمت براتاسيفيتش بالتحريض على أعمال العنف with inciting mass riots، أعمال عنف جماعية، لأن كلمة mass تعني جماعي. mass riots أعمال العنف. He could face 15 years in prison if convicted of the charge. يمكن أن يواجه 15 عاما في السجن إذا أدين بهذه التهمة. He could face 15 years in prison if convicted. إذا أدين. If convicted with the charge. The rights group Amnesty International said